Okay, once again, welcome to Unacademy Telugu channel, the most reputed online e-learning platform. Okay, when comes into the subject, my dear students, let me depict you about myself. Okay, myself is Dr. B.N. Rao, having 17 years of the teaching experience. I had, my dear friends, okay, where I am teaching the various subjects at par at the academic level and engineering level and competitive level, my dear students. From the last 10 years, I was supposed to be teaching the various subjects at par at the gate and engineering services level, my dear students. Okay, and the subjects which I am going to teach you at par at the gate and engineering services level, like communications, core instrumentation, electronic devices, and VLSI design, my dear students. Okay, and as well as these particular 17 years, okay, out of this from the last 10 years, I told you that I had the experience in gate and engineering services level examinations. Okay, so I have covered nearly 200 plus batches covering the northern and southern parts of the India, my dear students. Okay, recently I have received the PhD from Rayalaseema University, one of the reputed university of Andhra Pradesh, in the department of ECE under low power VLSI design, my dear students. Okay, this is about my my profile, my dear students. Okay, when it comes to the Unacademy subscriptions, we have the two types of subscriptions, my dear students. Okay, one is iconic subscription. In iconic subscription, a personal coach is dedicated for each and every faculty. Here a detailed study plan is present over here, my dear students, and you can receive the expert guidelines also over here, my dear students, as far as the iconic subscription is concerned, my dear students. Okay, Similarly, my dear friends, you are going to get the guidelines of the engineering services level also, my dear friends, over here. Okay, when it comes to the plus subscription, my dear friends, you can access the live classes from the topmost educators of the that is Unacademy, because as I am a plus educator, I am going to show much more interest on this particular, okay, my dear students, on this plus education, my dear students. Okay, here also you can practice unlimited, that is test series over here, my dear students. Okay, when comes into this subscription, okay, test series also, my dear students. Okay, here a detailed structured timetable is present over here, my dear students. Okay, this is about the plus subscription, my dear students. Okay, these are the two subscriptions that plays a vital role at par at the cracking of the gate and engineering services level, my dear students. Okay, similarly, okay, when it comes into the gate and engineering services, the plus subscription, my dear students, okay, the for 12 months, the fee structure is 27,225, and similarly for plus subscription for 18 months, the fee structure is 34,650, and similarly the plus subscription for 24 months, the fee structure is 39,600, my dear students, and you can use my code and get the discount for the plus subscription, my dear students. Okay, similarly, when comes into the gate and engineering services, for the iconic subscription for 12 months, the fee structure is 45,225, and you can use my code, my dear students, and get the discount. Okay, similarly for the 24 months package, my dear students, the fee structure is 66,600, and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, this is about the general subscriptions of the what, my dear students, Unacademy is concerned. Okay, and వన్స్ అగైన్ మై డియర్ తెలుగు స్టూడెంట్స్, మా తెలుగు స్టూడెంట్స్కి నా తరపు నుంచి ఓకే అన్న దీపావళి శుభాకాంక్షలు, అడ్వాన్స్ దీపావళి విషెస్ నాన్న ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. ఓకే, అండ్ దీస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్స్, ఓకే, మన అకాడమీ తెలుగు ఛానల్ తరపున, నా తరపున, ఓకే, వన్స్ అగైన్, ఓకే, దీస్ పర్టికులర్ ప్రీమియర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అకాడమీ తెలుగు ఛానల్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎవ్రీ వీక్ డేస్ the famous faculties of the Unacademy Telugu channel, that is Bhim Shankar sir, is teaching the subjects like digital electronics and networks, and that is Krishna sir is teaching the mathematics, and the most reputed Sharma sir is teaching the subject of that what okay, aptitude, my dear students. Myself, I am teaching in weekdays communications and weekends, that is EDC, and Brahnu Prakash sir is teaching the electrical department subjects, my dear students. Okay, and our channel is running successfully. Okay.
Okay, so my dear Telugu students, please spread it across all the regions of the Telugu, my dear students. Okay, similarly gate crash course kuda every Saturday Sunday nana classes, adi kuda 4 p.m. to 6 p.m. nana classes. Okay, every Saturday Sunday 4 p.m. to 6 p.m. my dear students. Okay, this is about okay my general, okay, our Unacademy Telugu channel details. Okay, so subject వచ్చేసరికి నాలా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను చెప్పాను కదా, మనకి సెమీ కండక్టర్ థియరీ ద ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అలా. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అండ్ ఫినిష్డ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ పార్ట్ చాలా చక్కగా నీట్గా సెమీ కండక్టర్ థియరీ, దాంట్లో కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ 1987 నుంచి అన్నీ కంప్లీట్ చేశాను. 2020 వాటికి ఏమేమి గేట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో, ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్ నేను చాలా నీట్గా కంప్లీట్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వెంటనే సెకండ్ ఓకే సబ్జెక్ట్కి వచ్చానన్నా సెకండ్ టాపిక్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అండ్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, సెకండ్ టాపిక్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ ఏంటన్నా అంటే పిఎన్ జంక్షన్ థియరీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఓకే అండ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, పిఎన్ జంక్షన్ థియరీ అండ్ మోడల్. ఓకే, మోడల్ మరి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ రెండులనా నేను ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్టార్ట్ చేశాను లాస్ట్ క్లాస్లో థియరీ. ఓకే, లాస్ట్ క్లాసులే ఇంట్రడక్షన్ టు సెమీ కండక్టర్ డయోడ్ అంటే ఏంటన్నా మనం చూసాం ఆల్మోస్ట్ ఆల్. ఓకే, సిమిలర్లీ మనము మెథడ్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, ఎలా మనము ఒక పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ తయారు చేస్తామో ఇది కూడా మనము లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం కదా డీటెయిల్డ్గా. ఓకే, సిమిలర్లీ థియరీ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ కూడా మనం ఫినిష్ చేసాము. ఓకే, థియరీ ఆఫ్ ద పిఎన్ జంక్షన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫినిష్ చేసాం కదా. ఓకే, అండ్ డ్రిఫ్టీ అండ్ డిఫ్యూజన్ కరెంట్స్ ఇన్ ద డయోడ్ ఇది కూడా నేను లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు కంప్లీట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఈక్వేషన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ కూడా నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంప్లీట్ చేసిన లాస్ట్ క్లాస్లో మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ షేప్ ఆఫ్ ద చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రీజన్ కూడా నేను లాస్ట్ క్లాస్లో కంప్లీట్ చేశాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ద జంక్షన్ కూడా నేను కంప్లీట్ చేశాను లాస్ట్ క్లాస్లో. ఓకే, సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఫర్ హోల్స్ కూడా కంప్లీట్ చేశాను లాస్ట్ క్లాస్లో. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా కంప్లీట్ చేశాను అన్న. ఓకే, అండ్ సిమిలర్ వే బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ ఎలా ఉంటుంది పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో, దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంది అనేది కూడా కంప్లీట్ చేశాను. సిమిలర్లీ నేను స్కీమాటిక్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ ద సింబల్ ఆఫ్ ద పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ కూడా నేను కంప్లీట్ చేశాను. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఐ ఫినిష్డ్ అబౌట్ ద ఫార్వర్డింగ్ బయాసింగ్ ఆఫ్ ఎ డయోడ్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ రివర్స్ బయాసింగ్ ఆఫ్ ఎ డయోడ్, ఇవన్నీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను చాలా చక్కగా నీట్గా కంప్లీట్ చేశాను. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ద ఫార్వర్డ్ బయాస్ వోల్టేజ్ ఇది కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో నేను చాలా చక్కగా కంప్లీట్ చేశాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వీటి మీద ఏమి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు లైవ్ క్లాస్లో అడగవచ్చు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ యొక్క రికార్డింగ్స్ని ప్రీవియస్ క్లాస్ లిస్ట్ ప్లే లిస్ట్ మొత్తము మన అకాడమీ తెలుగు, ఓకే, దట్ ఈస్ తెలుగు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంటుంది అన్న. సో యూ కెన్ గో ఫర్ దాట్ అండ్ సీ ద ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్. ఓకే, ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ని చూడండి అన్న, చాలా చక్కగా చాలా నీట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఓకే టిల్ నౌ కంప్లీటెడ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఇది ఇప్పటిదాకా నేను కంప్లీట్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ యొక్క డీటెయిల్స్. ఓకే, విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ టు యూ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్. ఓకే, ఇవాళ క్లాస్కి వచ్చేసరికి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ బ్రేక్ డౌన్ మెకానిజమ్స్ ఇన్ ఎ డయోడ్. ఓకే, బ్రేక్ డౌన్ మెకానిజమ్స్ ఇన్ ఎ డయోడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను మీకు. ఓకే, ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం చెప్పానా ఆల్మోస్ట్ ఆల్. ఓకే, సో ఫర్ రివర్స్ బయాస్లో, ఓకే, రివర్స్ బయాస్లో ఏం చేస్తాం మనము. ఓకే, సో ఇయర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, రివర్స్ బయాస్లో ఎక్కువ రివర్స్ వోల్టేజ్ ఇస్తాయి. ఓకే, రివర్స్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి బ్రేక్ డౌన్ కండిషన్ వస్తుంది అన్న. ఓకే, జనరల్లీ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే ఇయర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ అయితే రివర్స్ బయాస్ లేని కరెంట్ వస్తుంది అన్న. అదే కరెంట్ స్మాల్ కరెంట్ వస్తుంది. ఆ స్మాల్ కరెంట్ ఏమంటారా రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ అంటారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దాన్ని ఏమంటారు రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే సింపుల్గా మీకు నీట్గా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, జనరల్గా ఎలా మనకి బ్రేక్ డౌన్ మెకానిజం అనేది వస్తుంది అనేది చెప్తాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఏ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. ఓకే, ఒక పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ తీసుకున్నారా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. దిస్ ఈజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఏ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దీన్ని ఒక కరెంట్ లిమిటింగ్ రెసిస్టర్తో కనెక్ట్ చేసి ఇలా కనెక్ట్ చేసి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ
రివర్స్ బయాస్ ఇస్తున్నాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇలా ఇస్తున్నాం. ఈజ్ దట్ క్లియర్? సో ఇలా నీట్గా చెప్తున్నానా, ఓపిక ఉండాలి మీకు కూడా. ఓకే, నాకు తెలుసు కదా డైరెక్ట్ నేను వేరే కాన్సెప్ట్కి వెళ్తానంటే ఇట్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ యూ ఓన్లీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం తీసుకునేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా చాలా నీట్గా నేర్చుకోవాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నేను ఇలా తీసుకున్నప్పుడు జంక్షన్ ఉంటుంది కదా జనరల్గా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీకు ఏముంటాయి, దిస్ ఈజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది వచ్చేసరికి ఇది పీ సైడ్ అలా, ఇది వచ్చేసరికి ఇది ఎన్ సైడ్ అలా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎన్ సైడ్. పీ సైడ్లో ఏముంటాయి, ద హోల్స్ ఆర్ ద మెజారిటీ క్యారియర్స్. ఇక్కడ హోల్స్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద మెజారిటీ క్యారియర్స్. ఓకే, ఈ హోల్స్ అనేటివి ఇక్కడ మెజారిటీ క్యారియర్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, హోల్స్ ఆర్ ద మెజారిటీ క్యారియర్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద మెజారిటీ క్యారియర్స్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి మైనారిటీ క్యారియర్స్, ఇక్కడ హోల్స్ అనేటివి మైనారిటీ క్యారియర్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఎన్ టైప్లో ఏమవుతుంది, ఇమ్మొబైల్ పాజిటివ్ అయాన్స్ వస్తాయి, ఇమ్మొబైల్ పాజిటివ్ అయాన్స్. ఇక్కడ పీ టైప్లో ఇది జంక్షన్ అలా, ఈ జంక్షన్ నియర్లో ఇక్కడ ఇమ్మొబైల్ పాజిటివ్ అయాన్స్, ఇక్కడ ఇమ్మొబైల్ నెగిటివ్ అయాన్స్ వస్తాయి నియర్ ద జంక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ దట్ ఈస్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వాట్. ఓకే, ఏ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఏ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ టు యూ హియర్, ఇక్కడ ఇలా ఇస్తున్నాను. ఇది సి, దిస్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్. ఈ రెసిస్టెన్స్ ఏమంటారు, సిఎల్ఆర్ అంటారు, అంటే కరెంట్ లిమిటింగ్ రెసిస్టర్ కూడా అనొచ్చు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ ఎస్ ఏ కరెంట్ లిమిటింగ్ రెసిస్టర్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తే ఇక్కడ మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఏంది, వాట్ ఇస్ దిస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, హోల్స్. ఈ హోల్స్ అని ఇట్ అట్రాక్ట్స్ టువర్డ్స్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ ద మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఇక్కడ అట్రాక్ట్ అవుతాయి. అట్రాక్ట్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో రివర్స్ బయాస్లో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఐ హావ్ డన్ ఓవర్ హియర్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ బయాసింగ్ ఐ హావ్ డన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, రివర్స్ బయాసింగ్. ఓకే, ఇన్ రివర్స్ బయాసింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజెస్. సో ఈ విడ్త్ అనేది ఏమవుతుందన్నా, ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈ విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ పెరిగిందో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, ఎప్పుడైతే విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ పెరిగిందో దెన్ ఆటోమేటికలీ వాట్ హ్యాపెన్స్, కరెంట్ అనేది స్మాల్ కరెంట్, ఆ స్మాల్ కరెంట్ కూడా ఏంటంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇక్కడ కొన్ని మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏంది మైనారిటీ క్యారియర్స్, ఇక్కడ మైనారిటీ క్యారియర్స్కి వచ్చేసరికి ఇవి. ఓకే, ఇక్కడ ఉండే మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఏందన్నా కరెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ ఐనాట్ని రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ అంటారు. అది కూడా మనకి ఎందుకు, ఓకే, ఏయో చిన్న ఇట్ సైడ్ ఉన్న మైనారిటీ క్యారియర్స్ దీనివల్ల ఇట్లా ముందు డిఫ్యూజన్ జరిగి దానివల్ల చిన్న కరెంట్ వస్తుంది. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ my dear students. Okay, you are going to get a small amount of current my dear students. Okay, that is also okay. So అయితే ఏం చేస్తానంటే ఈ రివర్స్ వోల్టేజ్ని ఉన్నదానికంటే, ఓకే, ఆల్రెడీ వోల్టేజ్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఈ ఉన్న వోల్టేజ్ కంటే సపోజ్ ఇది వోల్టేజ్ ఇచ్చారన్న సంథింగ్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ దిస్ పర్టికులర్ వోల్టేజ్ టు మచ్ మోర్ వాల్యూ. అంటే ఈ వోల్టేజ్ని నేను ఏం చేస్తాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ సర్టన్ హయ్యర్ వాల్యూ. ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ పెంచాను నేను. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ టు ద సమ్ హయ్యర్ వాల్యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మీన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇఫ్ ద రివర్స్ వోల్టేజ్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ఓకే, ఇఫ్ ద రివర్స్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బియాండ్ ద పర్టికులర్ వాల్యూ. ఓకే, ఈ ఒక పర్టికులర్ వోల్టేజ్ కంటే ఈ యొక్క వాల్యూ, అంటే ఇఫ్ ద రివర్స్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బియాండ్ ఏ పర్టికులర్ వాల్యూ దెన్ లార్జ్ రివర్స్ కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ టు ద డివైస్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది పెంచడం వల్ల నాకు ఆ రివర్స్ కరెంట్ అనేది చాలా కరెంట్ అలా. ఓకే, ఆ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఏదైతుంది, ఆ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంటు చాలా ఎక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, చాలా ఎక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల ఏమవుతుంది నాన్న, డివైస్ దిస్ ఏమవుతుంది, సో ఈ యొక్క రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ వల్ల ఈ పిఎన్ డయోడ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ లార్జ్ రివర్స్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అండ్ కంటిన్యూస్లీ డ్యామేజింగ్ ద డయోడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డ్యామేజింగ్ ద డయోడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ డ్యామేజింగ్ ద డయోడ్ అండ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్. ఓకే, అండ్ దిస్ కండిషన్, ఆ కండిషన్ ఏమంటారా, ఈ కండిషన్ ఏమంటారు, రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ అంటారా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఏ డయోడ్. ఓకే, ఈ రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఏ డయోడ్ జనరల్లీ 2 types. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అక్కరింగ్, ఈ రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది 2 types మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో
one is due to, okay, very important, first one, okay, and second one, first one is very important, avalanche breakdown అంటారు. ఫస్ట్ దాన్ని ఏమంటారు? అవలాంచి అవలాంచి బ్రేక్ డౌన్ అంటారు. సెకండ్ దాన్ని జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ అంటారు. ఓకే, ఫస్ట్ దాన్ని అవలాంచి బ్రేక్ డౌన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ అంటారు. Okay, very important, my dear students, means what ultimately I am going to tell you over here itself is that if the reverse voltage is increased beyond a particular value, then a large reverse current is flowing through the diode, and this condition is called reverse breakdown of a diode, my dear students. Okay, such a reverse breakdown in a diode takes place because of the two following effects. Okay, because of the two following effects, my dear students. Okay, one is, my dear students, one is because of the avalanche effect, second one is, my dear students, because of the, okay, Zener effect. Now we are going to study how the breakdown occurs due to the avalanche effect. Let me depict you in a detailed manner one by one, my dear students. Okay, one by one, my dear students, in a detailed manner. Okay, my dear students, listen carefully. Here, now, avalanche breakdown. The first breakdown itself is the avalanche breakdown, my dear students. Here also, I am going to take it a diode, my dear students. Diode, my dear students, P and diode, my dear students. అంతా డ్రా చేస్తున్నా, మీకు ఏ కాన్సెప్ట్ అయితే ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే డ్రా చేస్తున్నా, జాగ్రత్తగా వినండి. See here, this is negative. See, this is current limiting resistor, CLR resistor. This is P side and this is N side, my dear students. N side, my dear students. So here, what ultimately, what I am going, ఇప్పుడు ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చెప్పానో అదేనా. ఓకే, here majority carriers in the holes, ఇక్కడ మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఏంది ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఏంది ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఏందన్నా ఇయర్ వాట్ హోల్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఇక్కడ రివర్స్ వోల్టేజ్ అనేది సర్టన్ పాయింట్ ఎక్సీడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను సర్టన్ వోల్టేజ్ ఎక్సీడ్ అవుతూ నేను పెంచాను. ఓకే, మీన్స్ రివర్స్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. అప్పుడు ఏమవుతుందన్నా, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ అ పర్టికులర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెలాసిటీ ఆఫ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వెలాసిటీ ఆఫ్ minority carriers increases. Okay, velocity of the minority carriers increases. Okay, ఎప్పుడైతే velocity of the minority carriers increase అయిందో, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, అంటే వీటి యొక్క క్యారియర్ యొక్క వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయింది, వీటికి ఉన్న మైనారిటీ క్యారియర్స్ కున్న వాట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్వైర్ అయింది. ఓకే, సో వోల్టేజ్ పెంచడం వల్ల దీని కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్వైర్ అయ్యి, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మోర్ మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఆర్ జనరేటెడ్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మోర్ మైనారిటీ క్యారియర్స్ జనరేట్ అయ్యాయో, ఇవి ఏమవుతున్నాయి, ఇవి ఇలా కొలైడ్ అవుతాయి, ఇలా కొలైడ్ అవుతాయి, ఇలా కొలైడ్ అవుతాయి. మోర్ మైనారిటీ క్యారియర్స్ జనరేట్ అయ్యి డ్యూ టు ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద minority carriers, what happens, my dear students, more and more minority carriers are going to be generated where there is a collision of minority carriers. Okay, so here again these minority carriers ఏం చేస్తాయి, ఇవే కాకుండా ఈ మధ్యలో ఉన్న ఆటమ్స్ తో కూడా కొలైడ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇవి ఏం చేస్తాయి, అగైన్ దీస్ ఆర్ కొలైడింగ్ విత్ ద
atoms. Okay, so there is a collision of these particular minority carriers with the atoms. Okay, ఇవివే కొలేడ్ కాకుండా ఈ మైనారిటీ క్యారియర్స్ అగైన్ దే ఆర్ గోయిడ్, ఈ మైనారిటీ క్యారియర్స్ దీంతో ఆటమ్స్ తో కొలేడ్ అయ్యి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అండ్ ఈ ఆటమ్స్ నుంచి ఏమొస్తాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ లిబరేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లిబరేటెడ్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఎలా లిబరేట్ అవుతాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లిబరేటెడ్ by breaking the covalent bonds. Okay, by breaking the covalent bonds, my dear students. Okay, covalent bond ని break చేస్తూ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. అంటే ఈ ఆటమ్స్ ఎప్పుడైతే కొలైడ్ అవుతున్నాయి అంటే మీకు నేను సింపుల్గా చెప్తాను. ఓకే, మైనారిటీ క్యారియర్స్ వల్ల ఎలా జరుగుతుంది అనేది మీకు చెప్తాను. ఓకే, సో మనకి ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మైనారిటీ క్యారియర్స్. ఓకే, మైనారిటీ క్యారియర్స్కి ఎలా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పేజ్లో మీకు నీట్గా చెప్తాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మైనారిటీ క్యారియర్స్ నథింగ్ బట్ ఇవి అనుకోండి, మైనారిటీ క్యారియర్స్. ఈ మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఎందుకు, నేను వోల్టేజ్ పెంచాను కాబట్టి ఈ మైనారిటీ క్యారియర్స్ యొక్క ఏమైంది, వెలాసిటీ పెరిగింది. ఓకే, వెలాసిటీ పెరిగిందన్న, వెలాసిటీ పెరగడం వల్ల ఇక్కడ ఏంది, ఇక్కడ హోల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బోత్ కొలైడ్ అయ్యాయి. కొలైడ్ అయిన తర్వాత ఇంటర్న్ ఇవి దేంతో కొలైడ్ అవుతున్నాయి, అగైన్ విత్ ద వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇంటర్న్ దే ఆర్ కొలైడింగ్ విత్ ఆటమ్స్. దేంతో కొలైడ్ అవుతున్నాయి, ఆటమ్స్ తో కొలైడ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, దే ఆర్ కొలైడింగ్ విత్ ద ఆటమ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అండ్ వెంటనే ఏం చేస్తున్నాయి, ఈ ఆటమ్స్ ఇంకొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లిబరేట్ చేస్తున్నాయి, ఇంకొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లిబరేట్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ సింపుల్గా చెప్తున్నాను, ఎలక్ట్రాన్స్ లిబరేట్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాయి అంటే మళ్ళీ they are colliding with some more atoms. ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మళ్ళీ దే ఆర్ కొలైడింగ్ విత్ సమ్ మోర్ ఆటమ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో సమ్ మోర్ ఆటమ్స్. ఓకే, ఏ అనుకుంటాను దాన్ని మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దాన్ని ఏ అనుకుంటాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏ ఆటమ్స్ అనుకో, అగైన్ ఆటమ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అగైన్ ఆటమ్స్ లైక్ దట్. ఓకే, అగైన్ ఏమవుతుందంటే అగైన్ ఇట్ లిబరేట్స్, మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ లిబరేటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. మళ్ళీ ఇవి ఇంకొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ని లిబరేట్ చేస్తాయి. ఓకే, లిబరేట్ చేస్తాయి. ఇలా ఇలా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లిబరేట్ అయినాయి అనుకో అంటే అర్థమైంది ఇక్కడ మోర్ కరెంట్ ఫ్లో అయినట్టే కదా. ఓకే, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇండికేట్స్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏందరా, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే నథింగ్ బట్, ఓకే, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే more number of electrons means my dear students nothing but what, more current, more current my dear students. Okay, more number of electrons ante more current, ఆ more current వల్ల ఏమైతుంది my dear students ultimately, so here more current is flowing. Okay, so more amount of the current is flowing inside the device. Okay, ఈ device లో more amount of current is flowing, current అనేది పెరిగింది, అది కూడా ఎలక్ట్రాన్ వల్ల పెరిగిందా, అప్పుడు ఏమైంది, డయోడ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే ఎప్పుడైతే అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వాట్ ఐ హావ్ డన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైందన్నా నేను ఒకటి కాస్త రెండు కాస్త ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అగైన్ కొలైడ్ విత్ మైనారిటీ క్యారియర్స్, క్యారియర్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఈ మల్టిప్లికేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఒకటి కాస్త రెండు కాస్త నాలుగు కాస్త 16. ఓకే, 16 ఇంటూ అగైన్. ఓకే, ఎవ్రీవన్. ఓకే, 1 కాస్త 2, 2 4 ఇచ్చాయి. ఓకే, 4 కాస్త మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సారీ 4 ఈజ్ 8. ఓకే, 8 మళ్ళీ 16 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లైక్ దట్. దీన్ని ఏమంటారంటే క్యారియర్ మల్టిప్లికేషన్ అనొచ్చు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఆర్ దీన్ని ఎవలాంచి మల్టిప్లికేషన్ కూడా అనొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎవలాంచి మల్టిప్లికేషన్ కూడా అనొచ్చు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మల్టిప్లికేషన్ కూడా అనొచ్చు నాన్న మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎవలాంచి మల్టిప్లికేషన్ కూడా అనొచ్చు నాన్న మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇది జరుగుతుందన్న అంటే అల్టిమేట్లీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. సో అల్టిమేట్లీ ఒక్కసారి మీ అందరికి నేను ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు సింపుల్గా చెప్తాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే సీ హియర్, నేను ఈ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేశాను. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ రివర్స్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ వాల్యూ, okay, then velocity of the minority carrier increases, first point. Okay, then due to the kinetic energy associated with minority carriers,
Okay, kinetic energy associated, see here, the kinetic energy associated with these particular minority carriers, my dear students, associated with these particular minority carriers, where there is a collision of these minority carriers, my dear students, okay, where there is a collision, okay, where there is a collision of these particular minority carriers, my dear students, with the atoms, okay, these minority carriers, my dear students, they are colliding, okay, they are colliding with the, okay, they are colliding with the, that is what, my dear students, atoms, ఈ యొక్క ఏమైతే atoms తో collide అవుతాయి, okay, when they are colliding with respect to the atoms, my dear students, okay, when I am colliding with respect to these particular atoms, these atoms is making the electrons to break the covalent bonds. This is second point. Third point, these electrons are available as a minority carriers. మళ్ళీ electrons ఇలా available అవుతున్నాయి. Again ఈ electrons minority carriers liberate అయ్యి మళ్ళీ దాని atoms తో collide అవుతున్నాయి. Okay, then what happens? More and more number of electrons are liberated, and these the number of electrons that are liberated is called carrier multiplication or electron multiplication, or it is also called avalanche multiplication. Okay, because of these more number of electrons, more current is flowing through the diode, then it damages the diode, my dear students. Okay, now here very important point itself is, my dear students, the voltage, okay, the voltage at which the breakdown of these particular PN junction occurs, and that particular voltage is called breakdown voltage. దాని ఏమంటారన్నా breakdown voltage అని అంటారన్నా. Okay, so the voltage at which breakdown occurs is called breakdown voltage. Breakdown voltage, my dear students. Okay, దీని ఏమంటారు breakdown voltage అని అంటారు. Okay, this is also very important point, you need to remember over here. Okay, ఇది ఎందుకు చెప్పారంటే చాలా important concept, my dear students. Okay, similarly, okay, next one I am going for the next one, my dear students. Okay, next one is what? Zener breakdown. Second breakdown is what, my dear students? Zener breakdown. ఇది కూడా చాలా important అన్న. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది కూడా మీకు చాలా చక్కగా చెప్తాను. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే అంటే ఎప్పుడైనా కూడా డోపింగ్ అనేది, ఓకే, డోపింగ్ అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, ఓకే, డోపింగ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ లేయర్ అని చెప్పాను. ఓకే, ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ లేయర్ అని చెప్పాను, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అయితే నేను ఏం చెప్తున్నాను అని అంటే, ఇక్కడ కూడా నేను తీసుకునేది ఎలా ఉంటుంది, జీనర్ బ్రేక్ డౌన్ ఎలా అక్కడైతుంది కూడా మీకు నీట్గా చెప్తానన్నా. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓవర్ హియర్. Okay, my dear students, let me see carefully over here, my dear students. Okay, similarly, ఇక్కడ ఏం చేశాను చూడండి. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ పీ టైప్ మెటీరియల్ అండ్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ తీసుకున్నానా. ఓకే, సో పీ టైప్ అండ్ మెటీరియల్, ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు విడ్త్ చూపించాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజియన్. ఓకే, సో ఇక్కడ పీ టైప్ మెటీరియల్, ఎన్ టైప్ మెటీరియల్, ఈ యొక్క జీనర్ బ్రేక్ డౌన్లో, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, పీ టైప్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ ఆర్ హెవీలీ డోప్డ్. అప్పుడు పీ, ఈ జనరల్గా అయితే ఇది పీ ఉంటుంది, ఇది ఎన్ ఉంటుంది మామూలుగా అయితే, బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దీన్ని పీ ప్లస్ చేశాను, ఇది ఎన్ ప్లస్
ప్లస్ చేశాను. ఓకే, పీ ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ అంటే ఏం చేశాను, డోపింగ్ ఎక్కువ చేశాను. సో డోపింగ్ ఎక్కువ ఉంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ ఏమైంది, తగ్గుద్ది. ఓకే, ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ ఈస్ డిక్రీజింగ్, ఇట్ ఈస్ narrow. Okay, so when P and N region is heavily doped, the width of the depletion region is narrow, my dear students. Okay, దీని వల్లనే ప్రాబ్లం, మనకి ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ అనేది తగ్గిందో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డిస్టెన్స్ అనేది, అంటే ఈ డిస్టెన్స్ అనమాట, ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఏమైందా, తగ్గింది. ఓకే, ఇది ఈజ్ రెడ్యూసింగ్, ఇది తగ్గితే ఈ ఈక్వల్ టు వి బై డి కదా, మనకి ఫార్ములా ఏంది జనరల్గా, E ఈక్వల్ టు ఏదైనా ఫార్ములా, E ఈక్వల్ టు వి బై డి. కాబట్టి ఏమైంది ఇక్కడ, డిస్టెన్స్ తగ్గింది. డిస్టెన్స్ తగ్గడం వల్ల మనకి ఇచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమైంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది పెరిగింది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్, దట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్ హియర్. అర్థమైందా, అది పెరిగింది ఇక్కడ. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో ఓవర్ హియర్. Okay, so that is increased over here, my dear students. Okay, that is increased. Okay, so idendi eppudu see electric field is ante edi, electric field is nothing but volt per distance kada. So here what happens, due to narrow, ante ee depletion region narrow ayindi, ikkada penche electric field emaindi, perigindi. Okay, electric field is perigindi, electric field peragడం వల్ల ఇక్కడ voltage లో ఎందుకు పెంచుతున్నాం మనం, so because electric field పెరిగితే almost voltage కూడా పెరుగుద్ది. The voltage is also increasing, my dear students. The voltage is also increasing. Okay, the voltage is also increasing. So here ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెరిగిందో, వోల్టేజ్ పెరిగిందో, such a intense field, అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఇండైరెక్ట్లీ, that is directly proportional to, not indirectly కాదు, directly, voltage directly proportional to electric field. So such a intense field is enough, అది చాలా, ఆ electric field is enough to pull out the electrons from the valence bands of the stable atoms. ఈజీగా ఒక స్టేబుల్ ఆటమ్ బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు ఉంచడానికి చాలు మనకి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుంది, సో ఎప్పుడైతే తగ్గిందో ఇక్కడ మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఏంది, ఇక్కడ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ హోల్స్. ఓకే, ఇక్కడ మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఏంది ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఏంది ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఏంది హోల్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనకి ఏమవుతుంది, ఆ ఇంటెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల మనం ఏం చేస్తాము, ఎలక్ట్రాన్స్ని ఒక ఆటంలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ జీరాన్. ఓకే, ఆటంలో ఏముంటుంది, ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్, ఇది వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది సెంటర్ పార్ట్. ఓకే, సో సెమీ కండక్టర్లు అంటే ఇక్కడ అంతా కంప్లీట్లీ ఫీల్డ్, ఇవన్నీ కంప్లీట్లీ ఫీల్డ్, ఇక్కడ ఎంటీ. సో ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నుంచి నేను ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఇక్కడ నేను బయటికి గుంజేయచ్చు కండక్షన్ బ్యాండ్కి ఈజీగా, ఎందుకంటే నాకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దానివల్ల ఈజీ గుంజేయచ్చు కండక్షన్ బ్యాండ్కి. ఓకే, సో గుంజడం వల్ల ఏమవుతుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సో ఈజీగా అన్నీ ఇక్కడ వాట్ హ్యాపెన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాను బయటికి, అంటే ఆటమ్స్లో నుంచి. అంటే ఇవి ఈ మైనారిటీ క్యారియర్స్ వాటర్తో వాటి కొలైడ్ అయ్యి మళ్ళీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కొలైడ్ విత్ ద ఆటమ్స్. ఓకే, ఈ ఆటమ్స్లో ఏం చేస్తున్నారు, ఆటమ్స్లో ఈ పార్ట్, మళ్ళీ ఆటమ్స్కి వచ్చేసరికి ఈ పార్ట్. సో వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి ఈజీగా మనం ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి గుంజేయచ్చు కండక్షన్ బ్యాండ్లకి. అప్పుడు more and more amount of current is flowing. This line indicates the more and more amount of the current is flowing inside the device, my dear students. Again the breakdown occurs. Okay, and this breakdown is called Zener breakdown. And this breakdown is called what, my dear students? Zener breakdown. This is current limiting resistor. Even it is not protecting. It protect cheyaleda. Only certain current limit cheyagalutadi. More it is not limiting, my dear students. It has no role of limiting, my dear students. That is the problem. Adi deeniki ikkada vache problem ana. Okay, so these kind of effects are to be considered only in special diodes. ఓకే, ఆ డయోడ్ని ఏమంటారంటే జీనార్ డయోడ్ అంటారు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఆల్వేస్ దీస్ డయోడ్స్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ ద రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ కండిషన్ ఉంది. ఓకే, ఎక్కడ వాడతాం అంటే ఓన్లీ రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ కండిషన్లో వాడతాం ఈ డివైసెస్ని. ఓకే, అప్ టు హియర్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అప్ టు హియర్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్ అప్ టు హియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది మీకు తెలుసుకోవాల్సిన బ్రేక్ డౌన్ మెకానిజమ్స్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్ ద అకాడమిక్ లెవెల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ లెవెల్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎట్ ద గేట్ లెవెల్.
My dear students, with that we are completed about the GNR breakdown also, my dear students. Okay, very important about the breakdown mechanisms. Similarly, VA characteristics of the very important the typical germanium and silicon diodes, my dear students. Okay, how the VA characteristics are there generally for the typical for this particular germanium and the general. Okay, that is a typical germanium and silicon diodes, my dear students. Okay, just we have to know these particular values. Okay, in where in forward bias and in the reverse bias. Just I am going to depict you for your understanding, because these things will be asked in the problems, my dear students. Okay, ఏదైతే క్లాస్లో చెప్తున్నానో ఎవ్రీ పాయింట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు యువర్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దీన్ని ఫార్వర్డ్ కరెంట్ అంటారు, ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్, సారీ, దిస్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రివర్స్ వోల్టేజ్ మైనస్ విఆర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ the reverse current IR, my dear students. So here what happens, it increases like this for germanium, this is for this one, and this voltage for this germanium end. Okay, my dear students, very important over here. Okay, so దీన్ని మనము 0.3 and 0.7, my dear students. Okay, very important over here to know about these particular values also. Okay, already చెప్పాను మీకు ఈ వోల్టేజ్ ఏంటనేది. Okay, these are called the value of the barrier potentials. Okay, so simply we are representing these particular values, my dear students. The cut-in voltage అంటారు. ఈ cut-in voltage ఎంత అనేది very important, my dear students. ఎంత ఈ cut-in voltage. Okay, ఈ cut-in voltage is nothing but approximately ఇది, this is cut-in voltage is what, for, okay, this is for germanium, ఎంత అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ కఠిన్ అక్కడే కఠిన్ అయింది. ఓకే, 0.2 volts for silicon, my dear students. Okay, for silicon it is the cut-in voltage is around 0.6 volts, my dear students. అదే 0.6 volts, my dear students. ఓకే, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్, my dear students. ఓకే, ఈ కట్-ఇన్ వోల్టేజ్ ఎంత అనేది. ఓకే, ద కట్-ఇన్ వోల్టేజ్ ఫర్ జెర్మినియం డయోడ్ is 0.2 volts and the cut-in voltage for silicon diode is how much, my dear students. And ఇక్కడ నుంచి ఓకే, సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, స్టార్టింగ్ అనమాట కరెంట్ స్టార్ట్స్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనకి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అయింది, my dear students. ఓకే, and always here what are with the here what always we are going to take it the point where the current starts increasing, ఇక్కడ నుంచి అనమాట. ఓకే, ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్, ఓకే, దీని ఏమంటారు, కరెంట్ స్టార్ట్స్ ఇంక్రీజింగ్ కాల్డ్. ఈ పొటెన్షియల్ని మనం ఏమంటాము, ఈ పొటెన్షియల్ని మనము ఓకే కటింగ్ పొటెన్షియల్ అనొచ్చు, ఫైరింగ్ పొటెన్షియల్ అనొచ్చు, ఆర్ దట్ ఈస్ ఆఫ్సెట్ పొటెన్షియల్ కూడా అనొచ్చు. ఎక్కడి చేత మనకి కరెంట్ పెరుగుతుంది, ఏ పొటెన్షియల్ నుంచి మనకి, సో ద కరెంట్ స్టార్ట్స్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, సో ఈ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు, వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆఫ్సెట్ పొటెన్షియల్ అనొచ్చు, ఆఫ్సెట్ పొటెన్షియల్ అనొచ్చు నానా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ threshold potential అనొచ్చు, threshold potential అనొచ్చు, my dear students. And this one is also called firing potential అనొచ్చు, firing potential అనొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫైరింగ్ పొటెన్షియల్ కూడా అనొచ్చు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్, ఆఫ్సెట్ పొటెన్షియల్ అనొచ్చు దాన్ని. ఓకే, సిమిలర్లీ ఓకే ఈ రివర్స్కి వచ్చేసరికి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇలా ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుందన్న రివర్స్ వోల్టేజ్, దీన్ని బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటారన్న. ఓకే, ఇది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ అంటే కొంచెం డ్రా చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, వీ కెన్ డ్రా ఇట్ ఇన్ ఏ గుడ్ మ్యానర్ ఆల్సో.
ఎలా ఉంటుందా? ఓకే, ఈ వోల్టేజ్ని మనము వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటారు. ఇది సిలికాన్కి, ఇది మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇది జర్మీనియము. సిలికాన్ ఆల్వేస్ దిస్ రివర్స్ వోల్టేజ్ అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ ఈజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ కాబట్టి ఇది I0 ఆల్వేస్ ఇది నానో యాంపియర్స్లో ఉంటుంది మన ఈ యొక్క I0 ఫర్ జర్మీనియం. ఓకే, ఆల్వేస్ దిస్ వాల్యూ I0 ఆల్వేస్ దేంట్లో ఉంటుందన్న మైక్రో యాంపియర్స్లో ఉంటుంది. యూఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఇన్ మైక్రో యాంపియర్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే ఓకే, ఇది మైక్రో యాంపియర్స్లో ఉంటుందన్న. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇది ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా మీకు ఉంటుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది జర్మీనియము అండ్ ఇట్ ఈస్ సిలికాన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో మనకి ఇది జనరల్గా ఓకే వోల్టేజెస్ ఎక్కడైతే మనకి కరెంట్ అనేది. సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సీ హియర్ ఆల్వేస్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇది బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటారు. ఈ కండిషన్స్ ఏమంటారు, వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈ కండిషన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వీటిని ఏమంటారు బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఆర్ రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటారు. ఏమంటారు, రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటారు. రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటారు మనం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది నానో యాంపియర్స్ ఉంటే ఇది మైక్రో యాంపియర్స్ ఉంటుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఎప్పుడు సిలికాన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది మన. ఓకే, సో ఆల్వేస్ ద రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ VBR అంటారు. అంటే సిఆర్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్. ఓకే, రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఆల్వేస్ సిలికాన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ జర్మీనియం ఆల్వేస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో మీకు కటింగ్ వోల్టేజ్ తెలుసుకోవాలి అండ్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటాయి దేంట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో వాటి రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ వాల్యూస్ ఎంత ఇవన్నీ మీరు జస్ట్ అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా. ఓకే, వెరీ గుడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్, క్రిస్టల్ క్లియర్ అప్ టు హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీవన్? ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే, చలో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Diode current equation. Okay, the diode current equation is very very important my dear students. Okay, the diode current equation is very important over here. Okay, so ఈ diode current equation అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న and it plays a vital role over here. Okay, and the nature of its characteristics ఏంది అనేది very very important my dear students. Okay, so ఈ diode current equation ఎలా ఉంటుంది. Okay, how we are representing. Okay, మనం మ్యాథమెటికల్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనేది very very important my dear students. Okay, నా నేను అప్లైడ్ వోల్టేజ్. ఓకే, ఒక డయోడ్కి నేను చేసే అప్లైడ్ వోల్టేజ్ దాని నుంచి వచ్చే కరెంట్. ఓకే, ఎలా ఉంటుంది జనరల్గా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ఇన్ ఏ డీటెయిల్ మేనర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, this is a diode. నేను ఇక్కడ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాను కదా, ఏదైతే వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తుందో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ద వోల్టేజ్. ఓవర్ హియర్ నేను అప్లై చేసే వోల్టేజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, నేను ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది ఏంటి పిఎన్ డయోడ్లో ఏమవుతుందన్నా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ద కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద డయోడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నాను, నాకు దీంట్లో కరెంట్ వస్తుంది. ఈ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్ ఇది. ఓకే, ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అండ్ ద డయోడ్ కరెంట్ ఈజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఈజ్ గివెన్ బై ఏ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్. దాన్ని ఏమిస్తారు, ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఇస్తున్నారా. ఆ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే I ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఆ ఈక్వేషన్ అనేది మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ e పవర్ v బై nvt minus 1. Very very important my dear students. What is this equation? Amperes. Diode equation is very very important my dear students.
Okay, I is equal to I naught into e power v by nvt minus 1. This is very important equation, diode equation. You are going to get over here. Using this particular diode equation only, you are going to calculate the current, my dear students. Okay, దీంట్లో I naught అంటే మీకు తెలియదు, మీకు తెలిసిందే. What is I naught, my dear students? I naught అంటే what is I naught? I naught is nothing but what? I naught is equal to I naught equal to what, my dear students? Reverse saturation current. Reverse saturation current, my dear students, in amperes. ఇది కూడా okay. Similarly, what is I is the current you are getting. What is V? The current మీకు వచ్చే current. What is V, my dear students? V equal to what, my dear students? Applied voltage. Applied voltage. Okay, ఈ n వాల్యూ ఏంది? అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది my dear students. Okay, ఈ పారామీటర్ అయిపోయింది, ఈ పారామీటర్ అయిపోయింది my dear students. Okay, n వాల్యూ ఏంది? n equal to 1 for germanium. Okay, and n equal to 2 for silicon. ఈ వాల్యూ 2 నాన్న సిలికాన్కి. ఓకే, అండ్ VT అంటే ఏంది? VT అంటే వోల్ట్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. VT ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? VT ఈజ్ నథింగ్ బట్ వోల్ట్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటాం. ఏమంటారు? వోల్ట్ equivalent of temperature, my dear students. Okay, volt equivalent of temperature, my dear students. Okay, ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్, my dear students. Okay, VT equal to my dear students, VT equal to K into T. VT equal to, my dear students, K value. What is the value of K? K equal to 8.62 into 10 power minus 5. This is the value, my dear students. Electron volt per degree Kelvin. We have to, because why you are taking this value means it is in degree Kelvin, my dear students. Okay, it is in the degree Kelvin, my dear students. That's the reason I am going to take it this value. Okay, where T is the temperature. Temperature in degree Kelvin, my dear students. Okay, so now we need to, so always a true temperature we are taking at 27 degrees. Okay, centigrade means, so we are converting to Kelvin. This is nothing but 300 degrees Kelvin, my dear students, when you are converting. Okay, this is the value. VT equal to, my dear students, VT equal to, okay, VT equal to, we are going to solve this particular one, my dear students. No, VT equal to, okay, what is this particular VT value? Which is equal to how much, my dear students? K into T. Okay, so here I am writing the K value. 8.62 into 10 power minus 5 into 300, my dear students. It is nothing but the 300, my dear students. Okay, we have to write down this particular value over here in a detailed manner. Okay, then we are multiplying both these two, then you are getting what is the value of V2? What is the value of V2? Nothing but VT equal to 26 millivolts. You are getting, my dear students. Okay, 26 millivolts. And these particular diode equation. So whatever the diode equation you are going to get, this is applicable, my dear students. This diode equation is applicable, okay, for all the conditions of the diode. That is unbiased, that is forward biased and reverse biased, my dear students. Okay, these particular, whatever the diode equation you are getting, diode equation
is applicable for all conditions of the diode. Okay, it is applicable for all conditions of the diode. That is unbiased, forward biased. Third one is reverse biased. My dear students, it is applicable for all the conditions, my dear students. Okay, it is applicable for all the conditions. Whatever the equation you are getting, my dear students. Okay, this is about the diode equation. Now we need to represent the same diode. This is very very important, my dear students. Okay, you have to keep this particular value in your mind. You have to keep this particular value in your mind, my dear students. Okay, in your mind, my dear students. Okay, similarly, nature of, okay, how the equations are going to be changing, my dear students. Nature of the VA characteristics of the diode, my dear students. Okay, how this particular value is changing, let me depict you over here. Let me depict you over here, my dear students. From the nature of VA characteristics means already our equation is I is equal to I naught into e power v by, my dear students. Okay, e power v by, my dear students. Okay, this is the expression, my dear students. Okay, my dear students. Okay, like that you are getting over here. Now, what I am doing over here is that very very important equation. ఈ equation తీసుకొని నేను నేచర్ ఆఫ్ VA characteristics రాస్తా. ఓకే, నేచర్ ఆఫ్ VA characteristics is I not equal to V by N into VT minus 1. This is the equation, general equation. Okay, now nature of the VA characteristics అంటే nature of characteristics బట్టి ఈ equation అనేది మారుతుంది, my dear students. Okay, that equation also I am writing over here. Okay, forward bias condition ఏంది? Okay, ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ కండిషన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. when I am going to take it the forward bias, okay, forward bias లో now ఈ ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఏమైతుంది, we are going to take it as bias voltage. మీరు అప్లై చేసే వోల్టేజ్ ఏంది? V అనేది V is equal to positive, my dear students. ఈ V అనేది ఏమైంది? పాజిటివ్ అయింది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే హెన్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇండెక్స్ హ్యాస్ పాజిటివ్ సైన్, అంటే ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇండెక్స్ లో ఈ V ఈజ్ ఈక్వల్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇండెక్స్ లో వోల్టేజ్ ఏంది? ఇండెక్స్ లో వోల్టేజ్ ఏదన్నా వోల్టేజ్కి ఏముంటుంది? హ్యాస్ పాజిటివ్ సైన్ ఉంటుంది. ఓకే, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది? ఇది 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 పాజిటివ్ సైన్ ఉంటుంది కాబట్టి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ వన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్. అంటే ఈ పారామీటర్ ఉంది కదా, ఈ రెండు పారామీటర్స్ లో ఈ ఫస్ట్ పారామీటర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ద సెకండ్ పారామీటర్. ఓకే, అప్పుడు ఏమైందన్నా? ఓకే, ఈ పవర్ V by N into VT ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. ఓకే, అప్పుడు ఏమైంది? సో అప్పుడు ఏమైంది? ఈ పవర్ V by N into VT మిగులుతుంది. అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ మాడిఫై అయింది. దిస్ ఈక్వేషన్ ద ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు I is equal to I naught into e power V by N into VT, my dear students. This is what you are getting over here. Okay, ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో, ఇది యాజ్ పర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, యాజ్ పర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రకారం ఈ ఈక్వేషన్. ఓకే, మీకు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు వాడు ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడే ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోవాలి, ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి. జనరల్గా ఫార్ములాస్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు మామూలు ఈక్వేషన్ వెళ్ళాలి, డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్. ఓన్లీ క్వశ్చన్ ప్రాబ్లమ్స్ చేపించినప్పుడు మీకు చెప్తాను.
How we are going to do these particular things in a detailed manner, my dear students. Okay, this is about this one, my dear students. Okay, similarly, reverse bias వచ్చేసరికి. Okay, now I am going for the reverse bias, my dear students. Okay, reverse bias లో రివర్స్ బయాస్ లో ఉంటుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, రివర్స్ బయాస్కి వచ్చేసరికి జనరల్ డయోడ్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. ఆల్వేస్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఓకే వి బై ఎన్ ఇంటూ విటి మైనస్ వన్. దిస్ ఈస్ ద జనరల్ డయోడ్ ఈక్వేషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఏమైతుంది రివర్స్ బయాస్లో V is equal to negative. ఇది నెగిటివ్ అయిన V equal to negative అయితే this is not positive, sorry, this is negative. ఇది నెగిటివ్ అయితే my dear students e power V by n into Vt ఓకే is much less than 1 అయితే ఈ వాల్యూ మచ్ లెస్ దాన్ 1 అయితే అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ కాస్త మోడిఫై అయింది. అప్పుడు ఎలా అయింది I is equal to minus I naught అయితే బచ్చో. Okay, what you are getting, my dear students, you are going to get the I is equal to minus I naught and reverse line. Okay, this is reverse bias condition, my dear students. Okay, this is about the reverse bias condition. This is the reverse bias condition, my dear students. Okay, very very important, you need to remember over here. Okay, this equation will chala jagrata gurtupeట్టుకోవాలి, my dear students. Okay, so దీంతో what I have done means we have completed the concept. ఓకే, మనం ఇప్పటిదాకా మనం చేసిన కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటంటే డయోడ్ ఈక్వేషన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఈ డయోడ్ ఈక్వేషన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నానా. ఓకే, ఐ ఈక్వల్ టు నాట్. సో ఎన్ వాల్యూ ఎంత జెర్మీనియంకి సిలికాన్కి ఎంత గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వోల్ట్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ వాల్యూ ఎంత ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటేనే మన ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలుగుతాం, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈజ్ ద క్లియర్ అప్ టు హియర్ ఎవ్రీవన్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇప్పుడు మనము ప్రాబ్లమ్ సెషన్ వెళ్తున్నాం. ఓకే, ఇంతసేపటికి మనకి ఇప్పటికి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయన్న. ఓకే, అంటే కాన్సెప్ట్స్ అనేవి లేకుండా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయలేము, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం అంత ఈజీగా చేయలేము. ఓకే, ద క్వశ్చన్ ఈజ్ డిటర్మైన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ కరెంట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ PN junction diode with I naught equal to 10 microamperes, forward voltage VF equal to 0.8 at a T equal to 300 degree Kelvin. Assume silicon diode. My dear students. Forward voltage అడిగినప్పుడు మాత్రం నేచర్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుంచి తీసుకోవాలి. ఫార్వర్డ్ కరెంట్ అడిగినప్పుడు మాత్రం వీ నీడ్ టు టేక్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చూడండి, మీకు చెప్తాను ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు వాడు ఓకే ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ వాడే ఇచ్చాడు కదా, అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వోల్టేజ్. ఓకే, జనరల్ వోల్టేజ్. ఓకే, which is equal to V equal to VF equal to ఎంత ఇచ్చాడు 0.8 volts by distance. Okay, next one more important thing is that T temperature వాడు ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు T equal to 300 degree Kelvin వాడు ఇచ్చాడు, my dear students. Is that clear up to here everyone? Okay, T equal to 300 degree Kelvin వాడే ఇచ్చాడు, my dear students. Okay, very very important over here. Okay, similarly వాడు ఇంకేమి ఇచ్చాడు మనకి ఎన్ వాల్యూ ఏ టైప్ ఆఫ్ డయోడ్ సిలికాన్ డయోడ్ అన్నాడు. ఓకే, సిలికాన్ డయోడ్ అంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు 2 అనమాట సిలికాన్కి. జెర్మీనియంకి అయితే 1 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇది కూడా మనం రాసుకోవాలి ఇక్కడ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దెన్ వీటి ఈక్వల్ టు కేటీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. వీటి ఈక్వల్ టు కేటీ అంటే తెలుసు కదా ఎంత ఎంత వచ్చింది మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్, అంటే వాడికి 300తో మల్టిప్లై చేశారు కాబట్టి ఈ హాస్ టేకెన్ హియర్. సో అప్రాక్సిమేట్ వాడే ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఎందుకంటే వాడు సమ్టైమ్స్ మనకి 0.26 millivolts ఇస్తాను లోపల. ఓకే, వీడే ఇచ్చాడు ఇక్కడ వీటీ వాల్యూ కూడా. ఓకే, సో అజ్యూమ్ దట్ వాడు ఎంత ఇచ్చాడు దట్ వాల్యూ ఈజ్ అదే వేసుకోండి, ఏనప్పుడు 26 వేసుకోండి, ఇచ్చినప్పుడు వాడు ఇచ్చిందే వేసుకోవాలి. వీటీ బై డెస్టినేషన్ ఈ రెండు చేసినప్పుడు అప్రాక్సిమేట్లీ 0.0 ఓకే 0.2586 ఇచ్చినప్పుడు వేయండి వాళ్ళు ఇచ్చిన వాల్యూ, ఇవ్వనప్పుడు బై డిఫాల్ట్ 26 millivolts వేయండి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సిమిలర్లీ
ఇప్పుడు డయోడ్ ఈక్వేషన్ ఏంది? I ఈక్వల్ టు I నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ V బై ఇంటూ N ఇంటూ VT మైనస్ 1 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో మీకు కావాల్సిన డేటా ఇవ్వండి. I ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ I నాట్ వాల్యూ వాడే ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఇచ్చాడా? 10 మైక్రో ఆంపియర్స్ వాడే ఇచ్చాడు. నాకు దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ. ఓకే, 10 into 10 power minus 6 my dear students into E value is E my dear students, V value 0.8 my dear students, 2 into my dear students 0. Okay, 0.2586 okay minus 1. Okay, then how much you are getting? The I value my dear students, I equal to my dear students 52.1945 amperes. 1945 amperes. You are getting these particular value my dear students. E value vastundra meeku. Okay, you are going to get these particular value. Okay, over here my dear students in this particular problem what is the data niche. Okay, similarly I want to do one more problem and close this session my dear students. Okay, now next problem. The voltage across the silicon diode at a room temperature 300 degree Kelvin is 0.7 volts when 2 milliamperes of the current flows through it. If the voltage increases to 0.75 volts, calculate the diode current. Okay, so first he has given the voltage. Okay, voltage వాడే ఇచ్చాడు 0.7 volts అని 2 milli అంటే I my dear students he only given the I is the current. I ఇచ్చాడు I not reverse saturation current కాదు. Okay, that is current flow is this I is equal to has given and silicon diode అన్నాడు కాబట్టి వాడే అన్నాడు silicon diode అని. సో n value ఎంత 2 my dear students, n equal to 2. First I need to find out the reverse saturation current. Okay, ఇక్కడ reverse saturation current కావాలి. సో I equal to I naught into e power V by n into VT minus 1. ఓకే, సో ఇక్కడ వాడి ఇవ్వలేదు కాబట్టి VT ఎంత తీసుకుంటాం మనము 26 millivolts మనమే తీసుకోవాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 into 10 power minus 3 equal to I naught into E equal to and V value that is 0.7 divided by 2 into my dear students into 26 into 10 power minus 3 minus 1. You are getting the I naught value is how much my dear students is I naught ఎంత వస్తుంది equal అంటే 2.8494 nano amperes వస్తుంది. 8494 nano amperes వస్తుంది. You are getting this value. ఇది వస్తున్నాను. ఓకే, నా ఇది వచ్చిన తర్వాత నాకు వోల్టేజ్ కావాలి. ఓకే, నాకు కరెంట్ కావాలి. కరెంట్ ఎక్కడ? వోల్టేజ్. ఇప్పుడు ఈ నాకు కరెంట్ కావాలి. వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇక్కడ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నాకు ఈ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్ టు 0.75 కరెంట్ ఎంత అంటున్నాను. ఓకే, నా ఇక్కడ V ఈక్వల్ టు 0.75 వోల్ట్స్ దగ్గర కరెంట్ ఎంత అంటున్నాడు. ఓకే, దెన్ I ఈక్వల్ టు I నాట్ వాల్యూ వచ్చేసింది 2.8494 ఇంటూ 10 power minus 3 చేసేసి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఈ బై జీ. ఇక్కడ కాదు, ఈ వోల్టేజ్ దగ్గర కనుక్కోవాలి. ఈ V నాట్ ఇది అయితే. ఓకే, అప్పుడు 0.75 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ 26 ఇంటూ 10 power minus 3 minus 1 చేస్తే ఇది ఎంత వచ్చిందంటే 5.2313 మిల్లీ ఆంపియర్స్. ఓకే, ఇది వస్తుంది మీకు వాల్యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే,
Is that clear, my dear students, up to here? So I am closing the today's session, my dear students. The very important session we have completed over here, my dear students. As I told you that in the next session we are going for the diode current equation problems and the mathematical equation for the dynamic resistance and previous year questions on the dynamic resistance, temperature dependence on diode characteristics, and all these things we are going to discuss in a detailed manner in the next session, my dear students. Okay. So finally, thank you very much, my dear students, for attending the today's class. Okay, for attending this particular class, my dear students. Okay, so the number of Facebook followers are day by day increasing as far as the Unacademy is concerned, my dear students. And wherever the Instagram and the Telegram also the followers are day by day increasing. And finally, Unacademy Telugu channel where you are going to access the subject in the different languages, my dear students. And finally, my dear students, okay, the number one channels are there in Unacademy where you are going to learn the subject, my dear students, in a detailed manner over here. Okay, finally, thank you very much, my dear students. Thank you very much.